Okay, I will hide this. We will hide this in a safe place தான் சொல்லணும். ரூம் வேண்டாம், ரகசிய அறைனா சீக்ரெட் ரூம் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வந்து we will hide this in a safe place. In a safe place போட்டுக்கோங்க. We will hide this in a safe place. We will hide. Okay, we will hide this in a safe place. Okay. Next one. அவன் அவனுடைய வேலையை இழந்து விடுவான். Can I get the answer for this one? அவன் அவனுடைய he will very good. He will lose his job. Very good. Lose தான் சொல்லணும், லாஸ்ட் சொல்லக்கூடாது. Okay. Then next one. அரசர் அவர்களுக்கு தகுந்த தண்டனை கொடுப்பார். அரசர் அவர்களுக்கு தகுந்த தண்டனை கொடுப்பார். The king will give them suitable punishment. The king will give them, correct வேணாம், சரியான அப்படிங்கிற மாதிரி வரும். தகுந்தன்னு சொல்லும் போது நீங்க என்ன யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா suitable. The king will give them suitable punishment, or you can use the king will punish them suitably. Punish them suitably. Ma'am. Yes ma'am. Accordingly வராதா ma'am? Accordingly வந்து அந்த ஒரு ரூல்ஸ் படி அந்த மாதிரி சொல்லும்போது சொல்லலாம். According to the rules, according to the law, சட்டப்படி அந்த மாதிரி சொல்லும்போது according யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வந்து தகுந்த அப்படின்னு சொல்லும்போது சூட்டபிளி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா அந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆப்ட் ஆகும். ஓகே மேம். ஓகே. Then next one, எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. Can I get the answer for this one? எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. எங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. We will happen. No. Okay, nothing will happen to us. Nothing will happen to us. Nothing will happen to us. Okay. Then நான் சென்று அவனுடைய அம்மாவை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறேன். What is the answer for this one? நான் சென்று அவனுடைய அம்மாவை கூட்டிக் கொண்டு வருகிறேன். Yeah, I will go on. I will go on, bringum சொல்லலாம், fetchum சொல்லலாம். Fetch.
இதுக்கு ஆக்சுவலி என்ன fetch அப்படின்னா போய் எடுத்துட்டு வர்றது அந்த மாதிரி சொல்லும்போது fetch யூஸ் பண்ணணும். I will go and bring his mom, or you can say I will fetch his mom. I will fetch his mom. நான் உனக்கு அவளை அறிமுகம் செய்கிறேன். நான் உனக்கு அவளை அறிமுகம் செய்கிறேன்.